1951 to 1952 were used vacuum tube as a main logic element punch card external and routing the magnetic drum internally to store data and to transform code. The 1959 to 63 were used transistor that replaced the vacuum tube to the transistor. And the 1964 to 79 were used integrated circuit and logic element, that means chip invented here. The 1977 Apple first high successful massive produced personal microcomputer designed by Steve Wozniak. 1979 to present is the integrated circuit become large scale and very large scale memory logic and control circuit, whereas microprocessor they appeared home user PC, that means what we are using. And 1981 IBM PC personal computer is the first IBM computer 1981 and it commercially launched in the market. And 1984 first Apple Mac come in the market. Then beyond that, nowadays we are using that means laptop, our palm top, our PC. We have different types. Even our mobile also a computer at this moment. So this is the history of computer hardware. So computer system, different types of computer system we have, mainly three types, based on their size, shape, and capability of computing. That means computing capability. Based on the size, shape, and computing capability, computer system are three types. One is mainframe computer, the big one, mainframe computer. Then mid-range computer, মাঝামাঝি যেটা বলে, then microcomputer, small computer আমরা যারা ব্যবহার করছি. So if you see this picture, example of computer system is taken from your reference book. Here the microcomputer is the small computer, personal computer, network computer, technical workstation, personal digital assistant, etc. That means personally we are using it. And mid-range computer is just not mainframe but not mini computer. Is the using is the for the server and etc. Network server we are using that. And then mainframe computer is a big one, enterprise system, supercomputer, transaction processor, supercomputer, etc. So also different types of computer we have. If you see a macro computer, mini computer, personal computer, supercomputer, laptop, and then tablet, etc. So mainframe computer is there are different features of mainframe computer. Mainframe computer is huge computer that could fill an entire room or even a whole room, big size. Mainframe computer run multiple interaction operating system at the same time. That means that computer can run at a time a different operating system. Mainframe are used primarily by large organizations for critical application, bulk data processing. For example, our national ID server, that means they use the mainframe computer, same as well as NPR using that. So it is used for online data storage, mainframe use of transaction processing, bank, airlines, etc. That means big banks, for example, if we see the state-owned banks, for example, Shonali, Agroni, Janata, they have that type of computer also because they have the huge data. Because Shonali banks have the 1,200 plus branches within the country. Same way, Agroni Bank has 970 branches within the country. And same as Janata Bank, they have the 920 or 25 branches within the country.
and they have the outside operation. For example, Agroni Bank have the Malaysia, Singapore, the exchange house also. They all the integrated within the system. So they require that type of computer. So a mainframe computer, informally called mainframe or big iron, is a computer used primarily by the large organization for critical application. The Microsoft computer, that is the personal computer, the most important category of business and consumer, the many mainframe computer, but workstation, they are using the workstation. It support mathematical and graphical demand, network server, computer terminal. Any device can be added to allow the access, network computer, then information application, etc. So if we see the example of three different business-related computer and multimedia heavy game computer and network computer, they have a specific few difference. Though that criteria is divided changing is the previous one. So sometimes corporate PC, that if we see the mid-range mainframe or supercomputer, again we are saying that mid-range মাঝামাঝি অবস্থান যেটা আসলে not big and not small, and they're using as a server, network server. Mainframe computer large one, supercomputer extremely powerful, etc. So if we see the computer system concept, a computer system is a set of integrated devices that input, output, process, and store data and information. So computer system means a set of integrated devices that input, output, process, and store data and information. It's a combination or integrated system. And computer system are currently built around the latest one, digital processing device. There are 5 main hardware components within a computer system. These 5 are, so 5 hardware components in a computer system: input, processing, store, output, and communication device. So these 5 components is a part of a computer system. If we see the input device, left side, input device enter data and instructed into the CPU. So what are the input device? Input device are keyboard, mouse, voice recognition, touch screen, optical scanner, যে স্ক্যান করে অথবা বারকোডে আমরা যে দিচ্ছি সেটাও কিন্তু আসলে ইনপুট হচ্ছে। So a scanner, etc. all are the input device. And if we input the data, then that data go to where? System bus. So here, within the computer, they have the central processing unit, and central processing unit are 2 parts: control unit, another one, arithmetic logic unit, ALU. So control unit interrupt the instruction and direct the processing, and ALU perform arithmetical operation and makes comparison. And if you see the below side, lower part, here specific purpose process within the computer, cache memory, and primary storage RAM, that means memory, data and program instruction during the process, and that we can be taken in the secondary memory, secondary storage device, store data and programs processing. That's are the magnetic disks, tab, that means
hard disk drive, that external hard disk drive, etc. And that processing after, then we can get the output. So outputs are, we are getting the outputs from the output device. So what's the output device? Output device are printer. We are taking the printing item. Visual display, it's also the output device. Audio response, output device. Physical control device, output device. So this way computer work, that means input, process, then output. Each and every job, here manufacturing or service oriented, all are the follow that rules, input, process and output. Computer is the same way, and within this input output and input, process and output, we require 5 hardware components for a computer system. That's the input, process, store, output and communication device. So we have seen the input, out processing. So ALU, arithmetic logic unit, the work within the computer. And storage have the primary storage as well as secondary storage. And control unit, the control the activities based on the instruction given by the computer. The control component, the control unit of a CPU is the control component of a computer system. And now the computer processing speed is that means, for example, that means more faster than previous. Processing is speed is the millisecond. That means thousands of seconds. Then comes microsecond is the millions of seconds. Then comes nanosecond is the billion of a second. So that type of MCQ we can find in our exam. Nanosecond, that's a billion of seconds. So sometimes the answer can be million or thousand. So answer would be billion of seconds. So this way, that means picosecond is a trillion of a second. The part 1 সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন ভাগের 1 ভাগ সময়টা হচ্ছে পিকোসেকেন্ড. Now the peripheral device. A peripheral device is generally defined as the auxiliary device, such as a computer, mouse, keyboard, that connect and works with the computer in the same way. And different types of peripheral device we have: card, graphics card, image scanner, tape device, microphone, loudspeaker, webcam, digital camera, all are the peripheral device. বেসিক্যালি বলতে গেলে যে আমরা যেই সব ডিভাইসগুলি কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে কানেক্ট করে সুবিধা পাই এবং কাজ করতে পারি, এবং সেই ডিভাইসগুলিকেই, এগুলি আসলে হার্ডওয়্যার ডিভাইস, এই হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলি হচ্ছে পেরিফেরাল ডিভাইস, যেটা আমরা কানেক্ট করে কাজ করতে পারছি। সেই ডিভাইসগুলো, দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পেরিফেরাল ডিভাইস. সাম আর ইনপুট ডিভাইস, সাম আউটপুট, and কিছু কিছু এমন আছে ইনপুট আউটপুট বোথ. So here input device are keyboard, mic, light pen, touch screen, etc. Also input is the device. That input item is input technologies are speech recognition system, direct speech recognition, continuous speech recognition, speaker identification, voice recognition, etc. Optical scanning. So that is the item where peripheral of input devices. And other input technologies are magnetic, smart card, digital camera, MICR. We know our all checks are now MICR, magnetic ink character recognition.
used by the banking industry. And if we see the output technologies are computer various information, vary from forms, video display, printing document, etc. And video output, printing output, storage trade-off. Data and information must be stored until needed using the variety of storage method. আমরা আমাদের ডাটাগুলিকে আমরা সংরক্ষণ করি যতদিন পর্যন্ত লাগবে। তবে সংরক্ষণ করার একটা নিয়ম আছে। আমরা ডিজিটাল যেগুলি করি এরও স্পেসিফিক বছর আছে। যেমন আমরা হার্ড যেমন ডকুমেন্ট অ্যাজ পার আমাদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা আমাদের ডকুমেন্ট দস্তাবেজ সেগুলি 12 বছর পর্যন্ত কিপ করতে হবে। লিস্টেড কোম্পানির লিস্টেড বা সিকিউরিটির অনুযায়ী লিস্টিং রুলস অনুযায়ী আপনাকে 7 বছর রাখতে হবে ডকুমেন্ট। 7 বছরের পুরানো চাইতে পারে যে কোনো সময়। তবে যেসব ডকুমেন্টগুলো বা যেসব বিষয়ে আদালতে পেন্ডিং কেস আছে এবং সমূহ কেস হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলি আজীবন ধরে রাখতে হবে। সেটা কখনো ডিস্ট্রয় করা যাবে না, সেটা যে কোনো সময় লাগতে পারে। তো এই ধরনের কিছু রুলস আছে। ঠিক একইভাবে আমাদের ডেটাকে আমরা কোন ভাবে রাখবো তারও কিন্তু রুল আছে। যেমন এই ডেটাগুলি সংরক্ষণ হয় কিভাবে, যেমন আমরা দেখি যে প্রাইমারি স্টোরেজ উই ক্যান that we store data within the primary store, secondary store. So primary storage within the computer, here semiconductor memory, etc. And secondary storage magnetic disks, optical device, magnetic tape, etc. And also the external hard drive, we are keeping data. That is the secondary storage. So day by day, access speed increase, store capacity decrease, cost per byte increase. There is the drain of data storage. Direct and sequential access. আমরা ডাটার যে অ্যাক্সেস পাই কি ধরনের অ্যাক্সেস থাকতে পারে? One is the access of data is direct access and random access. But the same concept. Locate an address on the storage device and go directly to the location for data access. এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস, যেটা সরাসরি আমি যে ডাটাকে অ্যাক্সেস পাচ্ছি। কিছু ডাটা আছে যেটা সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাক্সেস, অল টাইপ অফ ডিভাইসেস আর অ্যাক্সেস সিরিয়াল, মানে আপনি সরাসরি ওখানে যেতে পারবেন না, একটার পর একটা যেতে হবে। ডিভাইস মাস্ট বি রিড one record at a time from the data until the desired data is found. আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা সার্চ করে তাকে পেতে হবে। যেমন আমরা if you see for example আপনি পিসি ওপেন করলেন অথবা ল্যাপটপ ওপেন করলেন, একটা ফোল্ডারে গেলেন, যাওয়ার পর আপনি জানেন যে আপনার এই ফাইলটা আপনি ওপেন করতেছেন, এক্সেলের ফাইলটা। আপনি এটাকে মনে করেন যে এটা হলো মনে করেন আপনার ভ্যান্ডর লিস্ট অথবা ডিভিডেন্ড ফাইল। ডিভিডেন্ডের ফাইলটা আপনি ওপেন করলেন, এটা আপনি ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করলেন, ফাইলটা ওপেন হয়ে গেল। কিন্তু এমন হলো যে ফোল্ডারে অসংখ্য ফাইল আছে, আপনি ফাইলের নাম জানেন না। তাহলে কি হবে যে আপনি ফাইলটা কোথায় আছে লোকেশন জানেন না, কিন্তু ফাইলটা জানেন যে এই ধরনের ফাইলে। তখন আপনি গেস করে সার্চ দিলেন, কি পাইলেন যে মনে করেন যে ডিভিডেন্ড। তো ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত যত ফাইল আছে সেটা কিন্তু আপনাকে সে সার্চ করে এক জায়গায় নিয়ে এসে আপনাকে দেখাবে। এরপর আপনি ওইখানে ঢুকতে পারবেন। এটা মানে আগে সে খুঁজতেছে, খোঁজার পরে আপনার ডিজায়ার অনুযায়ী সে আপনাকে নিয়ে আসতে, এখন আপনি অ্যাক্সেস পাইলেন। এটা হয়তো এক ধরনের এক্সাম্পল হতে পারে, বাট আমাদের ডাটার ভিতরে অ্যাক্সেস হচ্ছে সরাসরি আমরা ঢুকতে পারি, অথবা আমি যেটা চাচ্ছি সেটা প্রথম ধাপ শেষ না করে একটা ধাপে ধাপে ওখানে যাবে। সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি রয়েছে যেগুলি আমরা বলি যে RAM, random access memory. These memories are volatile, may be read and overwritten. তাহলে RAM কে কি করা যায়? এটাকে মোছা যায়, বা এখানে আপনি অন্যটা রিরাইট করতে পারেন, যে এটার উপরে আরেকটা রাইট করা যায়।
বাট রম সেটা হচ্ছে নন ভোলাটাইল, মে বি রিড, আপনি পড়তে পারবেন, বাট নট ওভার রিটেন অর ইরেজ, এটা আপনি কখনোই মুছে ফেলতে পারবেন না রম। সো আমাদের পিসিতে ওই রকমের আছে, আপনি আমি হয়তো যাই করি সবকিছু কিন্তু পিসিতে রেকর্ড হচ্ছে, সেটা যেখানে আছে এখান থেকে কিন্তু আপনি হয়তো টেম ফাইল বর্ণন, ধরুন এটা হয়তো যে আরেকদিন দেখাবো না, তাহলে আমি 3টা ওয়েতে আমাদের ভিতরের টেম ফাইলকে ডিলিট করে ফেলতে পারি। এরপরেও ওখানে কিন্তু থেকে যাবে যে আপনি বিশেষ করে এখানে কি বলে যে আমাদের অডিট লগ যদি বের করা হয় তখন দেখা যাবে যে সবকিছুই কখন কি করছে কি হয়েছে সবকিছু কিন্তু বের করা যায়। সো এখানে রোম হচ্ছে এমন একটা মেমোরির রাখার জায়গা যেখানে যেটা নন ভোলাটাইল, বাট এটা পড়া যাবে কিন্তু এটা কখনো ওভাররাইট বা ইরেজ করা যাবে না। কিন্তু র্যামকে সেটা পড়া যায়, আবার এটা কিন্তু ইরেজ করা যায়, ওভাররাইট করা যায়, ওই ডাটার উপরে আর একটা ডাটা রিপ্লেস করা যায়। Computer store fundamentally, if you see here, binary representation, we know it. So binary representation means 0 and 1. Also we can say two state, on or off, plus or minus. Is the binary representation is 0, 1. So bit is the binary digit. Binary digit bit, that means 0 and 1. Byte, grouping of bit. 8 bits make a byte. তো 8টা বিটের সমন্বয়ে একটা বাইট হয়। The grouping of bit is represent a single character, and storage capacity kilobyte KB, megabyte MB, gigabyte GB, terabyte GB. So we are very much familiar GB. Hard drive are the most common from secondary storage. So magnetic disks is also a secondary storage, but hard drive is the common, we know is the secondary storage. So is the representing character in byte, 0, ASCII code 001, or the ASCII code is the American code. Magnetic tape, optical discs. Magnetic tapes are slow speed, but inexpensive for large amount of backup. Optical discs, CD-ROM, CD-ROM. যদিও এখন আমরা এগুলা খুব ব্যবহার করছি না, আগে এগুলা খুব ছিল, আমরা সিডি রাইট করে রাখতাম, সিডি রাইটারের মাধ্যমে আমরা রিড করতাম। এখন আছে অল্প, কিন্তু এখন বেশিরভাগই আমরা অন্যভাবে প্রিজার্ভ করি, যেমন আমাদের ডাটাগুলি আমরা এক্সটার্নাল ডিভাইসে রাখি, পাশাপাশি আমাদের হয়তো রাখি ওয়েবে আমরা এটা কিপ করে রাখি। So here optical device, CD-ROM, CD-ROM, then writer, etc. So if we see here, this is the computer, all hardware and different types of activities, each and every hardware. This is the component of computer hardware here. And is the computer activities, component of computer system that we have seen. Keyboard, mouse are the input device we are inputting here, and here the that means address bus, microprocessor, like the circuit, data bus, RAM, output port, control bus is all at the motherboard. Then output device are monitor and printer. So evolution of computer system, look here, from the big one now is the small one. Mid-range system are increasing using the powerful network as a server. So from this size, now this small one is given in our hand, that means mobile.
And mainframe computer is a large one, more powerful than most mid-level system. They're usually faster, have more memory capacity, can support more network user, peripheral device, etc. And supercomputer are the specific category, extremely powerful mainframe computer designed for massive computerization assessment. Sir, I have one question. Yes, please. স্যার বাংলাদেশে কি সুপার কম্পিউটার আছে বা কোন প্রতিষ্ঠান থাকলে এখন ওটা আসলে জানা নাই, তবে জানা আছে যে মেইন ফ্রেমটা আছে। মেইন ফ্রেম যেমন আমাদের নির্বাচন কমিশনের যে ডাটাবেজে আছে, এনবিআর এর আছে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার। মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ইমেজ ডাটা বিগ সাইজ আছে। এখন ওই সুপার কম্পিউটার আমার মনে নিউক্লিয়ার এনার্জির ইয়াতে বোধহয় আছে ওখানে, এটা আমাদের জানা নেই। এটা হয়তো জানা দরকার, যে আপনি ভালো একটা কোশ্চেন করছেন। এটা সার্চ দিলে জানা যাবে আসলে আমার কোথায় কোথায় আছে, হয়তো আর থাকতেও পারে। আমাদের তো অনেক কিছু আছে আমরা জানি না, বুঝছেন। আমি যতটুকু জানি আমেরিকায় আছে, বাংলাদেশে নাই সম্ভবত। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে জানা হইলো, আরো ভালো করে আমরা জেনে নিব, আপনারাও জানবেন। জি, থ্যাংক ইউ। Here have some video link of YouTube, computer basic, inside computer, what is a computer system, history of computer hardware, history of computer, types of computer, all about computer memory, storage versus memory, what is the difference, etc. Saying in these videos. So if we summarize these topics, then we will go for MCQ few based on these topics. Then we will start software. So we have seen the hardware. Hardware means, we have seen here, is the hardware refers to the component, that means physical component of computer device, such as computer server, network equipment, storage device, peripheral device, printer, scanner, etc. And that hardware device can be two types, internal and external. Some are internal. This is the motherboard, RAM, hard disk, SSD, CPU. And external is a monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, etc. And within the information technology is the combination of hardware, software, network, database, information security, system analysis and design, IT support and maintenance, data management and analysis, emerging technology, etc. is that totally part of information technology's activities. And if we see the computer hardware include the physical tangible part of a component of a computer. So here hardware is that we can touch it, we can see it, is the hardware is essential part of any computer. Hardware can be classified in different category based on their productivity, based on their size, based on their efficiency, etc. So computer hardware, that is CPU, also the hardware. CPU is the brain of a computer, and the motherboard, RAM, SSD, monitor, display, etc. So here we see the brief history of computer hardware as the first electronic, that means first world electronic digital computers are ENIAC, invented in 1946, and that type of computer, firstly it was the punch card, then it's come to vacuum tube, then it's come to finally it's come to chip. So types of computer, if you see, based on the size, shape, and computer capability or capacity, is the mainframe, mid-frame, and microcomputer. And sometimes they use the workstation, as is with the microcomputer. Sometimes we are using workstation, network server, computer terminal, network computer, etc. So if we see the computer system concept, here is a integrated device, that input-output process, that was totally here 5 hardware component combinations are the computer system. And through the input device, we are putting the data through the computer,
and that it goes for the process. They are control unit we have, and also have the arithmetic logic unit, and the specific purpose or primary storage, and then we can take it to the secondary storage. But outputs come from the different devices, for example, printer, video display, visual display, audio response, etc. also. And here the control unit work, then peripheral items, sir, auxiliary hard disks, auxiliary hardware, printer, monitor, etc. All are the peripheral items. Some are the input device, some are the output device. And our battery, just a minute, charge okay, sorry. Then hello, output technology. And we know the RAM and ROM, random access memory, is the volatile and maybe read but and override. But ROM, read-only memory, non-volatile, maybe read but not overwritten or আমরা বুঝতে পারি না. If we see the computer storage fundamental, binary representation is a two item, 0 and 1. We can say it on or off, plus or minus. And bit is the binary digit, 0 and 1. Byte is a group of bit. So if we see here whole 3 or 4 item, all we can see is the MCQ item here. So byte grouping of bits, 8 bits make a byte. Then storage capacity, that means terabyte, megabyte, etc. So we can start few MCQ from this chapter. Which of the following component is responsible for temporary storing data and instruction that are currently being processed by the CPU? RAM, random access memory. So random access memory is a component, is the response for temporary storage, data, and instruction that are currently being processed by the CPU. Then number 2, in which year was the first electronic general purpose computer ENIAC? Sir, B number 1946. It's 1946. So 1946, the first electronic general purpose computer, ENIAC, electronic numerical integrated computer, completed and unveiled to the public. Which of the following factors is not typically considered when evaluating the performance of a computer system? Here basic thing is not. So here processing speed, that means performance of a computer system is depend on processing speed is correct. So but here is answer would be not. Then storage capacity is also the its performance. Graphics resolution, software capability is also the performance. So here answer graphics resolution. Another 3 are the correct, but here this is the not correct. So answer C. Which of the following storage technologies offer the fast access speed but has the lowest storage capacity? Sir, magnetic tape, B number. Here's answer said that is SD. So SSD, solid state drive storage technologies offer the fast access speed. খুব দ্রুত আমি ওখানে অ্যাক্সেস করতে পারবো, কিন্তু ওর ক্যাপাসিটি আসলে অল্প, lowest storage capacity. Which of the following statement best describe the computer system concept?
কম্পিউটার সিস্টেম কনসেপ্টে চারটা যে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে কোনটা সবচেয়ে ভালো বলেছে, সবগুলো বলেছে, ভালো কোনটা বলছে? স্যার If we see, স্যার এ নম্বর আমি মনে করি সাইজেও বড় আছে, জি জি। So a computer system is a collection of physical components including hardware and software working together to perform tasks and process data. Answer A. Answer A is correct. বাকি সবগুলোই কিন্তু বলছে, হয়তো পার্শিয়াল আছে, এইটা একটু বেশি বলছে, এটা আনসার এ। Then if we see how many bits are required to represent a single character in the SI encoding system. স্যার আনসার ইজ ডি 16 বিটস Hmm? 16 SKI মানে হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনক্লুডিং কোডিং সিস্টেম। ইচ ক্যারেক্টার ইজ রিপ্রেজেন্ট 8 বিটস। সি হবে না স্যার? Yes, answer C, 8 bit. A bit is the smallest unit of information in computing peripheral, either representing alpha 0 and 1. So your answer is 8. So 8 bits are required to represent a single character in the SKI encoding system. Answer C. In the binary number system, what are the possible digits? The answer is D 0 and 1 C. Yes. 0 and 1 হবে স্যার Yes, sir. 0 and 1. Here, binary number system. 0 and 1. Which type of computer system is specifically designed to process vast amount of data and perform complex calculation at high speed? সুপার আনসার ইজ যে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার এখানে ও যে বলছে সুপার, ওটাই আসলে সুপার কম্পিউটার। মেইন ফ্রেমের সাথে একটু বেশি, এখানে আরো একটু হয়তো বিশেষণগুলো বেশি আছে স্পিডে, স্পেসিফিক ডিজাইন করা হয়েছে ওই জন্য। আনসার ডি দিয়ে দেন। Which of the following component is not responsible for temporarily storing data and instruction that are currently being processed by the CPU? CPU তে কোন কম্পোনেন্টটা টেম্পোরারি রেসপন্সিবল না এটা স্টোর করার জন্য? এখানে সিপিইউ হবে স্যার হ্যাঁ, আনসার আসলে এই এরা কোনোটাই রেসপন্সিবল না। সিপিইউ হবে স্যার না, আসলে কি ওই যে ওটা রেসপন্সিবল হলো গিয়ে র্যাম, ওই যে মেমোরি থাকে, আর রোম রেসপন্সিবল না। জি, এটা কোনোটাই না। আনসার হচ্ছে ডি। Which of the following components is not responsible for temporarily storing, মানে ডাটা যে কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশন এন্ড সিপিইউতে যে কাজ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন গুলি, সেটা টেম্পোরারিলি যে ডাটায় থাকবে, এটা কোথায় কার রেসপন্সিবিলিটি? কম্পিউটার ভিতরে রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে র্যামের, রোমেরও নয়, জিপিইউ এর নয়, এইচডিডিরও না। এরা কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি হিসেবে কাজ করে, যদিও এটা প্রাইমারি হচ্ছে রোম। ওই যে যেমন আমরা যে একটু আগে দেখলাম যে একটা রাইট করে ফেলতে পারে আর একটা রাইট করতে পারে না। হিয়ার আনসার ইজ ডি। Which type of computing is primarily focused on individual users and their personal computing needs? যেহেতু পার্সোনাল কথা আছে, কোন ধরনের কম্পিউটার এটা ফোকাস করে? স্যার 3 নাম্বার হবে ক্লাউড কম্পিউটিং। এটা হলো এন্ড ইউজার কম্পিউটিং। এন্ড ইউজার মানে যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল আমরা যে ব্যবহার করি, পার্সোনাল কম্পিউটার। আর এন্টারপ্রাইজ মানে কোম্পানি ব্যবহার করে। ক্লাউড কম্পিউটিং সেটা তো আরেক জিনিস। মোবাইল কম্পিউটিং সেটা তো আরেকটা আমরা পার্সোনালি হয়তো ছোট ছোট ব্যবহার করি। তাহলে এইখানে বলতেছে which type of computing
is primarily focused on individual user and their personal computing need. সেটা হচ্ছে এন্ড ইউজার, মানে এন্ড ইউজার যে আসলে কাজ করতেছে তার জন্য, যেটা ফোকাস করতেছে এন্ড ইউজারের জন্য। আনসার বি। So this way we have completed one topics, hardware. Now we will start software. Software also the information technologies, part of information technology. This is the second topics we start. আমি একটু পানি খাই, একটা মিনিট। আপনারা পানি টানি খাবেন নাকি? খায় না একটু, একটু পানি খান, আমি একটু পানি খেয়ে আসি। স্যার 5 মিনিট ব্রেক দিবেন? হ্যাঁ, নো প্রবলেম, ইজি। ঠিক আছে, 5 মিনিট একটু পানি খান, আমিও এক গ্লাস পানি খাচ্ছি। জি ইনশাআল্লাহ, আমরা শুরু করি যে পরের চ্যাপ্টারটা। জি স্যার। ওকে, যাতে সাউন্ড আছে একটু ইয়ে করে নিয়ে শুরুতে হবে।
So now we are seeing the software. So software it refers to the set of programs, applications, and instructions that are used to operate a computer system or electronic device. So what he's saying here is a set of programs, application, instruction. ওই আওয়াজ করে কাটতে ইয়ে করে দিতে হবে রাহাত সাহেব। Okay, thank you. So a set of programs, application, and instruction that are used to operate a computer system is the software. If we see, there are two main types of or category of software. One is system software, another application software. System software includes the operating system, drive, etc. And application software include the programs, word processor, etc. So one is system of software, another is application software. Software can be further classified into open source software, proprietary software, free software. Open source software refers to the software whose source code is freely available for anyone to modify and distribute. So there are different types of software also, open source software, free software. Open source softwares are the source code are available open for all. Software is essential for computer system to function. So আমরা জানি যে সফটওয়্যার ছাড়া আসলে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আমরা দেখলাম, কিন্তু যদি সফটওয়্যার না থাকে তাহলে কিন্তু এই কম্পিউটার চলবে না। সফটওয়্যার হচ্ছে কি করে, এই সফটওয়্যার লিঙ্ক করে দেয় কাজ করার জন্য। It is the continuation evolution of the development of a new technology and changing user need. এটা প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী, যার যেমন লাগে। So computer software refers to a collection of program, data, and instruction that tell a computer how to perform a specific task. So computer কিভাবে কাজ করবে, কি করবে, সেটা কিন্তু সফটওয়্যার ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমেই সেটা হয়। Software can be broadly classified again: operating system, drive, firmware, utility program. Basically, the software are that means application software, another system software. So software basically two types. One is system software, another one application software. So system software, for example, operating system, Microsoft, Linux, etc. Windows operating system. An application software, what we are using, for example, Microsoft Office, etc. So application software designed for perform specific tasks, provide a specific functionality to end user. So here, application software can be productive software, communication software, entertainment software, business software. Business software means which business using customer relationship management, enterprise resource planning, etc. Educational software. So software typically developed by the engineer, that means software engineer,
programmers and development team using programming language, software development framework, and integrated development environment. It can be distributed and commercial software, open source software, provide as a service through cloud computing. It's called software as a service, SaaS. Application software is the end user application. We know the software is the general term of various kind of program used to operate and manipulate computer and their peripheral devices. So software is a program that enable a computer to perform a specific task as opposed to the physical component and the system. So there are many types of category software we have seen. Application software, operating system. Look here, if you see the right side of this box, hardware, lower side, upper side user. So that combination, that means they interlink with operating system and application system. So hardware link with operating system, that operating system also link with application system, that application system is used by the user. Application software, that means we know, and operating system software available in the computer user. So that types of software is all are the application software what we are using. So if we see in short form, software is a set of programs that governs the functioning of computer. So software of a program, a set of programs that governs the functioning of computer. That software two types generally, system software and application software. And what is it, system software? System software controls the internal computer operation. An application software carries out necessary operation for a specified application to function. And this system software are two types. That means system management program and development software. System management software, operating system, device driver, then system utilities. Development software are the programming language, language translator, linker and loader. And application software also two types. General purpose software that use everyone. General purpose. That means word processor, presentation, for example, we are using PowerPoint, the spreadsheet, for example, Excel, image editor, etc. are the general purpose software. Specific purpose software are reservation software or any accounting software, banking solution, that means core banking solution, billing system, etc. are the specific purpose for accounting, tallies, the sound system, SAP, etc. So look here, what is the status? That means hardware related, that means system software interrelated with hardware, and the application software related within the system software. Application software include a variety of programs that can be subdivided into general purpose and function specific that we have seen here. Then productive COTS software. COTS mean commercial off the shelf. এটা মানে হচ্ছে যে যেসব সফটওয়্যারগুলি একাধিক সেট থাকে, আলাদা আলাদা এটা বিক্রি করে। ফর এক্সাম্পল টালি সফটওয়্যার, আপনার লক্ষ লক্ষ ইউজার এটা ব্যবহার করতেছে একই সফটওয়্যার, কিন্তু যার যার এখানে তাদেরকে কোড আলাদা দেওয়া আছে, তার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আলাদা। এটা কমার্শিয়ালি বিক্রির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।
So is developed with the intention of selling and software multiple copy and usually for a profit. In this case, the organization that write the software is not intended to target audience for its user. Several characters are important when using code software. First, at the start of the definition, code software produced are sold many copies. নমিনাল চার্জ, এই যেমন দেখেন আপনি টালি সফটওয়্যার যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে করতে চান অ্যাকাউন্টিং এর জন্য মাল্টি ইউজার, হয়তো আপনি 40,000 টাকা দিয়ে লাইফ লং এর ইউজার পাবেন, মানে সারা জীবন ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো আপডেট করার দরকার পড়বে না, একই জিনিস ব্যবহার করে যেতে পারবেন। আপডেট করলে আবার টাকা দিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য সফটওয়্যার ধরেন এসিপি ধরেন অথবা সাউন্ড সিস্টেম ধরেন, এগুলোর কিন্তু কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর এএমসি দিতে হয়, অ্যানুয়াল মেইনটেনেন্স কস্ট দিতে হয়। আর তো এই যে কস্ট সফটওয়্যার যেটা এটা হচ্ছে এমন একদম চিপার, ব্যবহার করা যায়। Purchase of cost software generally have no control over the specification, schedule, evaluation, etc. So এই ধরনের সফটওয়্যার গুলো আসলে কোড সফটওয়্যার। So we have seen the computer software are two types that we have seen here is brief, system software, application software. That also here some example with sub-example details. Computer software, system software, that means manage the support operation of computer system. And system management programmer, different types we have, operation system, network, database management, system utility, etc. And system development programmers, language, program editor tools, etc. And application software that use with the organization, performance base and perform information processing tasks for end user is the general purpose and application purpose. Some are open source software. Newest innovation in software development is called open source software. তাহলে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারটা হচ্ছে আসলে নতুন আবিষ্কার, ওপেন সোর্স। এই সোর্স বলতে আসলে সোর্স কোড ওপেন সবার জন্য। সো এই অ্যাপ্রোচ কিরকম করা হয়, ডেভেলপ collaboration on the development of the application using program or programming a standard that allow anyone to contribute to the software. এটা মানে সারা বিশ্বে যে কেউ এটার সাথে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। কোনো প্রোগ্রামার, তার মানে সোর্স কোডটা এখানে ওপেন থাকে তার জন্য, সেখানে ঢুকে এটাকে কোনো কিছু আপডেট করতে পারে। ফার্দার ইচ ডেভেলপার complete his or her project, the code for the application become available and free to anyone else who wish to use it. ওটা হয়ে গেলে যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারে। So why open source software is, মানে why people are using open source software? Because it has some benefit. Benefit is cost reduction, quality improvement, quick time to maker, full ownership and control, drive innovation and rapid pace, no vendor lock-in, great flexibility। এই যে lock-in, আপনি মনে করেন একটা সফটওয়্যার নিলে ব্যাংকের ক্ষেত্রে ধরেন প্রতি বছর এমসি যদি আপনি না দেন তাহলে ওরা লক করে দিবে যে আপনি আর এন্ট্রি নিতে পারবেন। চিন্তা করেন যে সোনালী ব্যাংকের মতো জায়গা বা অগ্রণী ব্যাংকের মতো জায়গায় যেখানে কয়েক কোটি গ্রাহক আছে, এই গ্রাহক যদি তার লগ ইন করতে না পারে বা তার লেনদেন করতে না পারে, ব্যাংক যদি লেনদেন বন্ধ হয় 2 দিনের জন্য 1 দিনের জন্য, যে কি মেসাকার অবস্থা হয়ে যাবে। তো ওইখানে কি করে, এমসির টাকা যদি না দেওয়া হয় ওরা লক করে দেয়, একটা কোড দেয়, গোপন কোড দিয়ে তারা লক করে দেয়, যেটা ব্যাংকের হাতে থাকে না। এটা এক ধরনের জিম্মি করা, যেটা ফরেন ব্যাংকের ইয়াতে। সেই জন্য আসলে সরকার ওতে উদ্যোগ নিয়েছে যে লোকাল সফটওয়্যারের জন্য ইতিমধ্যে হয়তো কিছু কিছু করেছে, এবং অলরেডি ইতিমধ্যে একটা সোনালী ব্যাংক যেটা ব্যবহার করে সেটা হলো সোনালী পোলারেজ, আর সেটা ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশ মিল এটা করা হয়েছে, ওটা স্টেক রয়েছে সোনালী। সেম জিনিস রূপালীও ব্যবহার করে, এবং অগ্রণী যেটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে T24 সফটওয়্যার,
এবং জনতা ওই একই জিনিস ব্যবহার করে। এরা বাইরের কাছে চলে এক ধরনের জিম্মির মতো, প্রতি বছর টাকা যদি না দেয় তাহলে এটা লক করে দেয়। এখানে হিয়ার ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, নো ভেন্ডর লক ইন, গ্রেট ফ্লেক্সিবিলিটি, ব্রড রিপ্রেজেন্টেটিভ, মোর আইস ফর দ্য কোড। আচ্ছা, ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমাইজেশন, এটা খুব সহজ। কোলাবোরেশন অ্যাপ্রোচ গিভস বেটার সলিউশন, কমিউনিটি সাপোর্ট পাওয়া যায় যে কোনো সমস্যা হলে। এই যেমন আমাদের কমিউনিটি, যেমন আপনারা সি এর কমিউনিটি, আপনাদের যেমন গ্রুপ আছে, একটা গ্রুপ দেখলাম আপনাদের ওই যে সার্টিফিকেট লেভেলের সবাইকে এক জায়গায় ঢুকে দিতে থাকে। তো এখান থেকে আপনারা সমস্ত আপনাদের চাহিদাগুলি আপনি পাবেন। ঠিক একইভাবে এটার যে আমরা যারা মেম্বার আছি এদের কিন্তু সিএ কমিউনিটি আছে, ঠিক আছে, সিএমএ কমিউনিটি আছে, সিএস কমিউনিটি আছে। আপনারাও যখন কোয়ালিফাইড হবেন এই কমিউনিটি ঢুকবেন, দেখবেন যে সমস্ত ধরনের অনেক, আপনি একটা জিনিস দরকার জানতে চাচ্ছেন আপনার কাছে নাই, আপনি কমিউনিটি ছেড়ে দিবেন, কারো না কারো কাছে এটা আছে। বা আপনি একটা সমস্যায় পড়েছেন, আপনি, অন্য কেউ জানে না, অন্য কেউ না কেউ এটা জানে, তো দেখবেন এই সমস্যাটা সলভ হয়ে যাবে। সেটা চাকরির ক্ষেত্রে হোক বা কোনো একটা ডিফিকাল্টি কোনো কিছু হলে, সব ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অনেক সলভ হয়। তো ওই কমিউনিটির ভিতরে এই রকমেরই এই ওপেন সোর্স সফটওয়্যারেও এরকম একটা কমিউনিটি সাপোর্ট পাওয়া যায়। কেউ না কেউ আপনাকে হেল্প করবে কোনো না কোনো ভাবে। That's why open source software, people are using the open source software. Some are functional specific application software. So is the function is big strategic e-business application is one type of function. Customer relationship management, CRM, ERP and SCM. All three are topics of your chapter 5. So here we have seen the computer hardware related with the system software, and also the application software is working with that. So software suite, integrated package are Microsoft Office, Lotus, etc. The basic program computer, top 4 suites we have. Here just compare with the program, that means word processor. Microsoft Office word processor is Word, Lotus Word Pro, then Sun System Writer, especially Excel, Lotus 1 to 3, etc. Different types of software. We have some advantages, and integrated package we are using is important for our exam also. Software as a service. So SaaS is one of the three main category of cloud computing. এখন হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং কি জিনিস। ক্লাউড কম্পিউটিং মানে হচ্ছে যে আমরা এখন যেভাবে কাজ করতেছি, আমাদের হয়তো এমন আছে যে আপনার সার্ভার আপনি কিনছেন না, কিন্তু আপনার ওয়েবে আপনি সার্ভার ব্যবহার করতেছেন। ওয়েবে স্টোর, যেমন আমরা গুগল ড্রাইভের স্টোরেজ ব্যবহার করতেছি, আপনারা যেমন আপনাদের ফাইলগুলি বা ক্লাস নোট বা ভিডিওগুলি গুগল ড্রাইভে আপলোড করে রাখছেন, ওইখানে কিন্তু একটা স্পেস দেওয়া আছে আপনার জন্য, 15 জিবি পর্যন্ত ফ্রি আছে। আপনি এরপরে আরো যদি করেন তাহলে আপনাকে টাকা দিতে হবে। ঠিক একইভাবে বিজনেস অর্গানাইজেশন তারা ভাড়া দিয়ে বা রাখে। যেমন আমাদের আছে কম্পিউটার সোসাইটি, কম্পিউটার আছে না, কি জানি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি আছে, যে ওখানেও কিন্তু আমরা সার্ভার ভাড়া নেওয়া, যেমন আমার অফিসে ওখান থেকে ভাড়া নিতে সার্ভার, স্পেস ভাড়া নিয়ে। তার মানে কি আপনি সার্ভার যদি একটা কিনতে যান, এর জন্য পয়সা লাগবে, মেনটেন করার লোক লাগবে, তারপর আরো অনেক কিছু আছে যেখানে আপনার অনেক ধরনের টেকনিক্যাল সমস্যা আছে। তো সেটার ওভারকাম করার জন্য আমরা ঝামেলার মুক্ত হয়ে মান্থলি অথবা ইয়ারলি রেন্টেড আমি একটা স্টোর নিলাম, সেটা ক্লাউডে আছে। ঠিক একইভাবে আমি একটা কাজ করতেছি, কম্পিউটিং করতেছি, সেটা রক্ষণ করতেছি ক্লাউডে। আবার এমন আছে আমার একটা সফটওয়্যার, সেটা ক্লাউড থেকে আমি নিচ্ছি, ক্লাউডে আছে। যেমন আমি সার্ভিসটা নিচ্ছি সফটওয়্যারের, সেটা হয়তো অনলাইনে নিচ্ছি। তো এই জিনিসগুলি সবগুলি আসলে কি ক্লাউড কম্পিউটিং এর অংশ। সো SaaS is one of the three main category of cloud computing.
এখানে তিনটা ক্যাটাগরির ভিতরে একটা হচ্ছে SaaS, সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস, মানে আমি সফটওয়্যার ব্যবহার করতেছি, আমি কোনো সফটওয়্যার বানাইলাম না, কিনলাম না, কিন্তু আমি মান্থলি রেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতেছি, রেন্ট দিয়ে ব্যবহার করতেছি, অথবা কেউ আমাকে সার্ভিসটা দিচ্ছে, এটা হলো সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস। আবার আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস, IaaS যেটা বলতেছে, এটা মানে হচ্ছে যে আমার একটা প্ল্যাটফর্ম আমি ব্যবহার করতেছি, কিন্তু আমি এটা ক্লাউডে করছি, আমাকে ওই সার্ভিসটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে আমার নেটওয়ার্কিং, ডাটাবেজে স্টোর রাখা ইত্যাদি। আবার আছে প্ল্যাটফর্ম এজ এ সার্ভিস, ব্যাস একটা প্ল্যাটফর্ম আমি ইউজ করতেছি, সেটা সার্ভিস আকারে ভাড়া নিয়ে কাজ করতেছি, এটি সবগুলি কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিং এর পার্ট। সো উই ক্যান সে দ্যাট SaaS is one of the three main categories of cloud computing alongside infrastructure as a service and platform as a service. If we see this, infrastructure as a service, infrastructure means we are using CPU, disk drive, network, data center, all are keeping in the cloud. So that infrastructure we are using by few nominal amount for monthly rent or yearly rent. Then platform as a service. What is the platform? Development and রানিং টাইম টুলস এন্ড ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা সফটওয়্যার তৈরি করতেছেন, আপনার একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার আছে, প্ল্যাটফর্ম যেখানে বসে করবেন, আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো পিসিতে যে কোনো জায়গায় করতে পারবেন না, আপনার একটা সফটওয়্যার লাগবে, একটা এনভায়রনমেন্ট লাগবে, সেই এনভায়রনমেন্টটা আপনাকে দিচ্ছে, একটা প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে, কোথা থেকে? প্ল্যাটফর্ম এজ এ সার্ভিস, এটাও কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিং এর একটা অংশ। ওই প্ল্যাটফর্মে আপনি এখানে বসে যাই করতেছেন, এই প্ল্যাটফর্মে আপনি গিয়ে ওখানে আপলোড করে দিচ্ছেন এবং ওখানে থাকছে। অ্যাগেইন সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস, দ্যাট মিনস অ্যাপ্লিকেশন, এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ, ডেস্কটপ অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ, আমি যে কোনো সফটওয়্যার আমি নিচ্ছি এজ এ সার্ভিস হিসেবে, সেটা ভাড়া আকারে নিচ্ছি, আমি নিজের সফটওয়্যার করার জন্য যে কস্ট সেটা যাবে না। যেমন আমার অফিসে আমরা একটা সফটওয়্যার তৈরি করতেছি, নাম হলো ইনসাপ সফটওয়্যার। তো আমরা 4 জন সফটওয়্যার প্রোগ্রামারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আজ 2 বছর ধরে, এখনো আমরা 2টা মডিউল রেডি হয়নি, মানে কাজ করে যাচ্ছে। ইট ইজ হিউজ ইনভেস্টমেন্ট। এখন আমি এত ইনভেস্ট না করে আমি যদি কাউকে রেডিমেড একটা আনতাম, আমি আমার মতো করে ওখান থেকে একটু গুছগাছ করে আমরা কিন্তু পারতাম, অল্প পয়সা 10-12 লাখ টাকা হয়ে যেত। আর এদেরকে আমরা 2 বছর ধরে বেতন দিতেছি, 4 জন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বেতন, ঈদ বোনাস থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া সব চলতেছে, কিন্তু আমার সফটওয়্যার এখন দাঁড়ায় নেই। তো এই যে আমি কেন এই ঝামেলায় যাবো, এত পয়সা খরচ করতে যাবো, সেটা আমি এজ এ সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস হিসেবে যদি নেই, তো এখানে সমস্যা আছে যে ওই সফটওয়্যার যেটা করতেছে ওটার ওনারশিপ থাকবে পুরাটা, আর এই সফটওয়্যারে কিন্তু ওনারশিপ থাকবে না, আপনাকে ইন্টিগ্রিটি থাকবে ডাটার, হয়তো একটা স্পেসিফিক আপনারটা অন্য কেউ ইয়ে করতে পারবে না, কিন্তু এটার মূল ওনারশিপ যে বানাইছে সে, যে আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে সে হলো ওনার, আপনাকে স্পেসিফিক টাইমের জন্য হয়তো ওনারশিপ দিচ্ছে, কিন্তু ফুললি না। So that's why we said the most important software component of many computer user today is to one simple and limited, but now powerful and feature rich web browser. এখন আসলে সব হলো ওয়েব বেসড সফটওয়্যার। যেমন আমি এখন আমার বাসায় বসে যদি আমার অফিসের কাজ করতে পারি, যেটা এখন সবই তো ডিজিটাল, আমি যেন এখানে লগ ইন করে আমার অফিসের সার্ভারে কাজ করতে পারি। আপনি যেন আপনার বাসায় বসে, আপনি অডিট করেছেন, একটা বাসায় বসে একটা রিপোর্ট লিখবেন, সেটা যেন আপনার ফার্মের পিসিতে বা সফটওয়্যারে সার্ভারে আপনি যেন ওখানে সাথে সাথে দিতে পারেন, বা আপনি যাই করতেছেন ওই সার্ভারে অ্যাড হচ্ছে, সেগুলি আসলে ওয়েব ব্রাউজ ওইভাবে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যাওয়া যায়। ব্রাউজার সাচ এস মাইক্রোসফট এক্সপ্লোরার, তারপরে মজিলা আছে, আমাদের এই যে আমরা যেগুলো দেখি এইসব কাজগুলি, যেমন আমাদের গুগল ক্রম, এগুলি আমরা কিন্তু আসলে ব্যবহার করতেছি থ্রু দ্য ইন্টারনেট। ওয়ার্ড প্রসেসিং এন্ড ডেস্কটপ পাবলিশিং, আমরা সফটওয়্যার ফর ওয়ার্ড প্রসেসিং হ্যাজ ট্রান্সফার দ্য প্রসেস রাইটিং জাস্ট অ্যাবাউট এনিথিং, মানে আমরা যাই লিখতেছি সেগুলো আসলে ওয়ার্ডে যে কাজগুলি আমরা লেটার লিখছি, মেমো বানাচ্ছি ইত্যাদি। স্প্রেডশিট প্যাকেজ রয়েছে আমরা জানি, যেমন মাইক্রোসফট এক্সেল, আমরা এজ এন অ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের কিন্তু আমরা সব কাজগুলি কিন্তু এক্সেলেই বেশিরভাগ করি, এবং এক্সেলে এমন কিছু আছে যেগুলো হয়তো আমরা হয়তো 1000 ভাগের 1 ভাগও করি না। অনেক কিছু এক্সেল নিজে ফুললি একটা সফটওয়্যার, এখান থেকে অনেক কিছু করা সম্ভব।
প্রেজেন্টেশন গ্রাফিকের ক্ষেত্রে আমরা উই আর ইউজিং দ্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্ট অফ মাইক্রোসফটের, নর্মালি আমরা অভ্যস্ত। দেন পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজার রয়েছে, যেখানে আসলে অনেক কিছু একসাথে করা যায়। যেমন আমরা এখন করি, আমরা গুগল ব্যবহার করি, গুগলের যেমন আমরা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি, গুগলের অসংখ্য জিনিস আছে যেগুলি আমরা যদি ব্যবহার করি তা আমাদের লাইফ খুব ইজি হবে। আপনার এমন আছে যে আপনি যদি অ্যালার্ট সৃষ্টি করে দেন আপনার ইমেইলে, সেই তথ্যগুলি আপনার ইমেইলে চলে আসবে। যে গুগল অ্যালার্ট দেওয়ার পরে, ফর এক্সাম্পল যেমন আইসিবি ইনস্টিটিউট কি বলেছে, ইনস্টিটিউট সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য পৃথিবীর কোনো জায়গায় লেখা হয়, এটা কিন্তু গুগল সার্চ করে আপনাকে এক জায়গায় সামারি করে নিয়ে আসবে, একটা পেজে নিয়ে আসবে, এনে আপনাকে ইয়ে করে। সেটা আপনি অ্যালার্টটা সৃষ্টি করতে পারেন এমন ভাবে যে দিনে একবার হতে পারে, অথবা যখন হবে তখন সাথে 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 হলে আপনার ইনবক্স খুব দ্রুত ভরে যাবে। এই জন্য দিনে একবার হলে একটা পেজে সব আসবে, আপনার পছন্দ মতো দেখে, অথবা এটা উইকলি হতে পারে, পছন্দ মতো দেখবেন সামারিটা, দেখলে যেটা আপনার দরকার সেটা পড়বেন, তারপর ডিলিট করে ফেলবেন, শেষ। কিন্তু আপনার জ্ঞান অর্জন হয়ে গেল। এনবিআর কি বললো, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কি রুলস আসলো, বাংলাদেশ ব্যাংক কি বিআরপিটি সার্কুলার দিল, দেশের পরিস্থিতি কি, আর্থিকগুলি, হ্যাঁ, পলিটিক্যাল দরকার নেই। তো এই জিনিসগুলিকে আপনি এক জায়গায় পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করাতে পারেন। এগুলো মোবাইল ডিভাইসে আমরা আমরা নিজেরও ব্যবহার করি এটা, যে এই যে আপনারা শিডিউল করা, কোথায় কবে কোথায় মিটিং, কোথায় কি করবেন, কোথায় অডিটে যাবেন, কি প্রোগ্রাম আছে, পার্সোনাল হতে পারে, অফিসিয়াল হতে পারে, এগুলো মনে রাখা। এবং শুধু তাই না, কারো জন্মদিন, কারো মৃত্যুবার্ষিকী, এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু গুগল ইয়াতে সেট করে রাখতে পারি। রাখলে কি হবে, ও আপনাকে বলে দেবে যে এই আজকে, মনে করেন আপনার খালার জন্মদিন, ঠিক আছে, মানে খালা তো মুরব্বী মানুষ, মনে করেন আপনার কারো জন্মদিন, এখন আপনার তো এত কিছু মাথায় থাকবে না, এই যে এখানে অ্যালার্ট সৃষ্টি করে রাখলে অটোমেটিকলি আপনি তার একটা উইশ করবেন, দেখবেন সে খুশি হবে মানুষটা। যে মানুষের তেল দিলে মানুষ অনেক খুশি হয়, যে মানে ব্যাপার হচ্ছে এরকমের কারো জন্মদিন, এটা গিফট পাঠালেন। এই জন্য যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলি এরকম করে কাস্টমারদেরকে ধরে কি, যে কার জন্মদিন কবে, কার ম্যারেজ ডে কবে, উইশ করে, গিফট পাঠায়, বুঝছেন। তারপরে আবার আমরা যারা ওই যে সরকারি যারা চাকরি বাকরি করতাম বা করি, এরা আমরা যে মন্ত্রী টন্ত্রী কবে কার জন্ম, যেমন অর্থমন্ত্রীর জন্মদিন কবে, হ্যাঁ, অর্থমন্ত্রীর জন্মদিন 15ই জুন, এটা সার্টিফিকেট প্রকার দেয়। তো আমরা এরকমের 15ই জুন সকালবেলা ফুল টুল নিয়ে ওনার কাছে যাইতাম, বর্তমান অর্থমন্ত্রীর কাছে। এমন করে উনি হাসপাতালে আছে, হাসপাতালে ফুল নিয়ে যাও, ওনার জন্মদিন উইশ করা। এটা কিন্তু অন্যরকম জিনিস থাকে, এটা আবার মানে এগুলা মানুষ এইরকম চায় আসলে। তো এটা মানে হলো যে জাস্ট তার একটু নজরে থাকা। তো এই জিনিসগুলো আপনি এত মনে থাকবে না, মনে রাখার জন্য আপনাকে অ্যালার্ট সিস্টেম করে রাখতে হবে। তো সেটা হচ্ছে আসলে পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজার। দেন হলো গ্রুপ ওয়ার্ক। আমরা একটা প্রতিষ্ঠানে বা অথবা যেখানে কাজ করি, আমাদের কাজগুলি যখন একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজ করি, গ্রুপ ওয়ার্ক করলে কি হেল্প হয়, কি হয় যে আপনি একই এনভায়রনমেন্টে কাজ করতেছেন, একটা সার্ভারে আমার তথ্যগুলি রয়েছে, আমি এটা বিভিন্ন ভাবে আমি এটা কাজগুলি করতে চাই। গ্রুপ ওয়ার্ক, সফটওয়্যার অল্টারনেটিভ কিছু সফটওয়্যার রয়েছে, যেগুলি আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন ভাবে, একটার বদলে আর একটা করা ইত্যাদি। ক্লাউড কম্পিউটিং, এটা আসলে একদম লেটেস্ট আপডেট হচ্ছে, মোস্ট রিসেন্ট অ্যাডভান্টেজ কম্পিউটিং সফটওয়্যার ডেলিভারি কল ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে আসলে একটা স্টাইল of computing in which software and some cases virtualized hardware, এই যে আমরা যে হার্ডওয়্যার নিচ্ছি উপরে যেটা হচ্ছে, এটা কিন্তু আসলে ভার্চুয়াল রিসোর্স and provide service other over the internet. ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সার্ভিসগুলি নিচ্ছি। এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সফটওয়্যার, অথবা আমরা একটা স্পেস নিচ্ছি হার্ডওয়্যার, এগুলি সব কিন্তু ক্লাউডে। এইটাই আসলে ক্লাউড কম্পিউটিং। এবং ইউজারের জানার দরকার নাই যে এইটার সম্বন্ধে তার এক্সপার্টিস হওয়ার দরকার নাই, টেকনোলজির এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেমনে বানাইতে হয়, কারণ এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা। যেমন একজন সফটওয়্যার একটা কে করে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার করে, হার্ডওয়্যার কাদের, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব। তো এই রকমের
তো আমাদের এত কিছু জানার দরকার নেই, আমরা আমাদের ইউজার বাট আমরা জায়গাগুলি ব্যবহার, তাহলে এখানে আমরা যদি চিত্রে দেখি, দেখেন যে আমরা কি করতেছি, এই যে ক্লাউড কম্পিউটিং, এটা কিছু আছে প্রাইভেট, কিছু আছে পাবলিক। পাবলিক মানে কি, সবার জন্য। আবার আছে প্রাইভেট, আছে ব্যক্তিগত, হাইব্রিড আছে, মিক্সড আছে। কিছু আমি ফ্রি পাচ্ছি, আবার এরপরে যখন যাব তখন কিন্তু আমার টাকা দিতে হবে। তো এখানে কি কি ব্যবহার করা যায়? সার্ভার আমরা ব্যবহার করতে পারছি, স্টোরেজ করতে পারছি, দেন ওই অ্যাপ্লিকেশন উইয়ার সফটওয়্যার, কোনো ডাটাবেজ, এগুলো আমরা এই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে ব্যবহার করতে পারছি। There are some license software, যে সফটওয়্যারগুলি লাইসেন্স দিয়ে কিনতে হয়। ইভেন আমরা যে আমাদের মাইক্রোসফট করতেছি সেটাও লাইসেন্স হওয়া উচিত অফিসিয়ালি, যদিও আমরা পাইরেসি ব্যবহার করি। সো যেসব সফটওয়্যার লাইসেন্স এবং প্রতিনিয়ত লাইসেন্স আপডেট করতে হয় টাকা দিয়ে। সিস্টেম সফটওয়্যার ওভারভিউ, computer system management. System software consists of programs that manage support computer system and is information processing activities. If you see here, computer hardware in the middle side and system software included the computer hardware, that means system management and development. Then application software, there is a general purpose and application purpose, and here we are end user. System management program, system development program, and system software is here saying that system management program are operating system, operating environment, database management system, system support programs are system utility, performance monitor, security monitor, system development programs are programming language, etc. And same way the operating system and operating system integrated system, a program that manage the operation of CPU within the computer and control the input-output storage activity of a computer system. তাহলে একটা কম্পিউটার সিস্টেমের ভিতরে অপারেটিং সিস্টেম এই জিনিসগুলিকে কন্ট্রোল করে। Look here, the operating system is the within the hardware, application, monitor, printer, mouse, keyboard, all are controlling through the operating system. So here, the user interface, that means the operating system performs 5 basic functions. The operating computer system provides user interface, 5টা ফাংশন অপারেটিং সিস্টেমে। ইউজার ইন্টারফেস, যেটা আমরা সামনে বসে দেখছি, যেটা কাজ করতেছি। রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, then file management, and utility and support service, etc. The 5 types of activities are performing the operating system. So interface means end user system network communication, যে আমরা আসলে সামনে যেটার ভাবে কাজ করতেছি, যেমন ইন্টারফেসে, যেমন আমি কিবোর্ডে কাজ করতেছি, আমি হয়তো এবিসি এখানে ইনপুট দিচ্ছি, কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু কি করতেছে, এবিসিটা সে বাইনারি ডিজিটে কনভার্ট করে নিয়ে তার প্রসেস করছে। তো এইখানে আমরা এই যে আমি সামনে যেটা দেখছি, এটা হলো ইন্টারফেস। ইন্টারফেস আর দ্য রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ইউটিলিটি ম্যানেজমেন্ট। User interface are different types: create main drive, command drive, যেগুলি কমান্ডের মাধ্যমে করতে হয়, মেনু ড্রাইভ, যেটা মেনু দেখে দেখে আমি কাজ করব, গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস, যেটা আমি চিত্র গ্রাফিক দেখে ইন্টারফেসে কাজ করা হয়। এই ধরনের ইন্টারফেসের 3 ধরনের ড্রাইভ রয়েছে। লিনাক্স, এগুলি হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম। ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আমরা এর আগে দেখেছি। So here some are closed source software, some are open source. Open source, the here source code is open, but closed source code is not open. It is sometimes a licensed software, have to purchase it.
is they have some characteristics. License shall not restrict at any part of the selling on game, etc. Application visualization. Sometimes our all application that can be visualized, visualized computing, that means visual aids programming, end user interface, and specific visualization. There are some other system management program, that means database management system, network management system, operating system is a part of operating system. So here the combination, that means compare between comparing system software offering IBM এর যে বিভিন্ন রকমের সিস্টেম সফটওয়্যার আছে সেগুলোর সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে এখানে। Now come the programming language. Here we have the MCQ within these topics. A programming language allow a programmer to develop the set of instruction that constitute a computer program. তাহলে একজন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি হচ্ছে? একজন প্রোগ্রামারকে সে সহায়তা করতেছে, অথবা একজন প্রোগ্রামার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজিং এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম করছে, যেটা আসলে সফটওয়্যার। Many different programming languages have been developed, each with its own unique vocabulary, grammar and user. প্রত্যেকটা অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে, এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এক একটা গ্রামার, এক একটা ভোকাবুলারি এক এক রকম, এবং ইউজারও এক এক রকম। So এখানে here if you see that programming language based on the level, two side, low level and high level programming language. Low level programming language are first generation programming language and second generation programming language. High level programming language are third generation, fourth generation and fifth generation programming language. Example, 4 level of programming language. This programming language instructs might be used to computer sum of two number expressed by the formula x equal to y plus z. Here 4 level language are, look here, machine language, that means use the binary code. Then assembler language, use the symbolic code instruction. High level language is use the brief statement. Here machine language and assembler language are the low level language. Is the machine language are first generation language and assembler language are second generation language. High level language is the third generation language, use brief statement of arithmetic notion, and fourth generation language are use nature and non-procedural statement. So based on the generation, there are many types of programming language. For example, C++ is a programming language, VBNet, Java, well known, Python, programming language, assembly, programming language. So hierarchy of programming languages are first generation programming language is machine language. It was a low level language or machine oriented. Then second generation programming language are assembler. It also the low level language are machine oriented. So second generation assembler language was that means we are saying that it was use symbolic code instruction. Then third generation language is the high level language, is the problem oriented. So here multi-purpose use is BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, etc. are the third generation language, procedural language. Then fourth generation language, fourth generation 4GL. So and now is the fifth generation language. Here Python, C++, etc. Machine language.
first generation language. Most basic level of programming language. এখানে if we see here the machine language, through that machine language that are working here, the first generation comes 1940 to 1956. So first generation language use a binary code that consists of strings of only 0 and 1. The use of binary code is difficult to learn and use. The first computer used vacuum tube for circulatory and magnetic medium for memory. So this is the first generation is start from 1940 to 1956. Then comes second generation language, assembler language. They were developed to reduce the difficulties of writing machine language. So এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে যে সমস্যা হতো সে ডিফিকাল্ট ওভারকাম করার জন্য আসছে অ্যাসেম্বল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখানে স্যাম্বল ব্যবহার করে অল্প ইয়াতে কাজ করত। Then third generation আছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, use the instruction which are called a statement that include brief statement or arithmetic expression. So high-level language statement resemble the phrase of mathematical expression required to express the আসলে second level language আছে এইভাবে, যেমন এইখানে আমরা যদি দেখি এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যেখানে vocabulary punch গুলি ডিফারেন্স, যেমন এইটা আসতেছে যে হাই লেভেলের সাথে সি প্লাস প্লাস, তার ল্যাঙ্গুয়েজের লেখার স্টাইল এইরকম, জাভা এরকম, সি এরকমের, প্যাসকেল হলো এরকমের। ফোর্থ জেনারেশনে এটাকে আমরা 4GL বলি। এটা ডিসক্রাইব করছে ভ্যারাইটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মোর নন প্রসিডিউরাল অ্যান্ড কনভেনশনাল প্রিয়র ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আগে ছিল না। তো এই রকমের জিনিসগুলি এখানে হলো ফোর্থ জেনারেশন আসছে এই রকমের। তো এখানে আমরা এই চিত্রটা যদি দেখি মাথায় থাকবে ফার্স্ট জেনারেশন এখানে হচ্ছে বাইনারি কোডের মাধ্যমে লিখিত হতো। দেন সেকেন্ড জেনারেশন 2GL মানে সেকেন্ড মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেশনের অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। থার্ড জেনারেশনে আসতেছে জাভা, পিএইচপি, সি প্লাস প্লাস, ফরট্রান এটসেট্রা। ফোর্থ জেনারেশন আছে এসকিউএল এন্ড এরপর চলতেছে আস্তে আস্তে। Then we have few object-oriented language. Basically, C++ and Java are the object-oriented. Also, Python also. Python also object-oriented language. Object-oriented language, that means here they have the object class inheritance, polygram, abstract, and encompassum, etc. So here saying that example of bank saving account using that query also here based on the database. Then web language and service. So here HTML hypertext markup language, যেটা আমরা যদি ওয়েবে কিছু পাবলিশ করতে যাই তার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আসলে HTML। এটার পরে আপার ভার্সন হচ্ছে XML, এটা এক্সটেনশন। এগুলো কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। জাভা এন্ড জাভানেট, জাভা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের এই জায়গাটা দরকার অবজেক্টিভের জন্য। জাভা ইজ অ্যান অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, জাভানেট এটসেট্রা। Fewer web service is also a software. Then some programming software, variety software package available. Programming language translator are programs that translate one program into machine language. তাহলে যেখানে রয়েছে কিন্তু ট্রান্সলেটর আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর কিসের প্রোগ্রামিং, সেটা আপনি যে কোডিং করবেন সেটা কিন্তু ট্রান্সলেট করে সে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তন করে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এডিটর রয়েছে যেখানে যে এডিট করে, আর কল প্রোগ্রামিং টুলস বিকজ দে হেল্প প্রোগ্রামার্স write program by providing variety of program, creating an editing capability.
এই জায়গাটা আমরা একটু দেখি চিত্রটা। এখানে এইটার ভিতরে অনেকগুলো অবজেক্টিভ জড়িত, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর আর প্রোগ্রামার। Computer programs consist of set of instruction, we know it, and written in programming language that must be translated by a language translator into a computer own machine language before they can be proceed or executed by the CPU. তার মানে কি আপনি যেই ল্যাঙ্গুয়েজে করেন, করার পরে সেটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে যায় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে, হয়ে তারপর কম্পিউটারে কিন্তু কাজ হয়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম, এটাও কিন্তু এক ধরনের প্রোগ্রাম। ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসর আর নোন বাই দ্য ভ্যারাইটি নেম। তো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসর এটা আসলে এই যে ট্রান্সলেট করতেছে প্রসেসরে, দেন হলো অ্যান অ্যাসেম্বলার। অ্যাসেম্বলার কে জিনিস? ট্রান্সলেট দ্য symbolic instruction code programs written in assembler language। আমরা যে সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দেখছি symbolic, সেটাকে সিম্বলে ট্রান্সফার করে এবং মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশনের সাথে যুক্ত করে দেয়। ওয়েদার কম্পাইলার ট্রান্সলেট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেটমেন্ট। কম্পাইলার একটা জিনিস আছে, সেটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেটমেন্টের পরিবর্তন করে। তা এখানে আমরা যদি একটু দেখি টাইপস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর। ল্যাঙ্গুয়েজের ট্রান্সলেটর হলো তিন ধরনের, অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটার। এই রকমের তিনটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর। অ্যাসেম্বলার কি করে? সে কম্পিউটারে ইনস্ট্রাকশনটা অ্যাসেম্বল করে বাইনারি ডিজিটে পরিবর্তন করে সিস্টেমে দেয়। আর আর কম্পাইলার কি করে? হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তন করে। কেন করে? না হলে কম্পিউটার কাজ করতে পারবে না। আর ইন্টারপ্রেটার কি করে? হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে লো লেভেল করতে পারে, অ্যাসেম্বলার করতে পারে, বাইনারি করতে পারে। তাহলে ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে এমন জিনিস যার মাধ্যমে তিনোটা কাজ হয়। আমরা এখানে দেখি যে ওই ইন্টারপ্রেটার কিভাবে কাজ করে দেখেন। তারপরে প্রায়োরিটি ইভ্যালুয়েশন ইন্টারপ্রেটার, ইভ্যালুয়েটর রেসিডুয়াল প্রোগ্রাম, সোর্স প্রোগ্রামকে রেসিডুয়াল প্রোগ্রামে রূপান্তর করে। এই কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার সোর্স থেকে ইভ্যালুয়েশন করে নেয়, রেসিডুয়াল প্রোগ্রামে দেয়, টার্গেট প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করে ইনপুট এবং পরবর্তী আউটপুট পাওয়া যায়। তো সোর্স প্রোগ্রাম কম্পাইলারের মাধ্যমে অবজেক্ট প্রোগ্রাম করে এবং অবজেক্ট প্রোগ্রাম ইনপুট হিসেবে অবজেক্ট প্রোগ্রামে দিয়ে অবজেক্ট প্রোগ্রাম আউটপুট পাওয়া যায়। আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ব্যবহার করি, এটা একটা অপারেটিং সিস্টেম। অ্যাপ্লিকেশন এর ইন্টারফেস আসলে এমন, আমরা যেটা কাজ করি, যেটা দেখি সামনে, যেটা দেখি আসলে এটা ইন্টারফেস। অপারেটিং সিস্টেম আর ইন্টারফেসটা এই রকমের যে সিস্টেম আছে, সিস্টেমটা একটা এনভায়রনমেন্টে আছে, এটা সিস্টেমের কিছু অংশ এবং এনভায়রনমেন্টের অংশ মিললে আমরা সামনে দেখি ইন্টারফেস আছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে শুনে থাকি এপিআই, যে একটা সফটওয়্যার আর একটা সফটওয়্যারের সাথে লিঙ্ক করা হয় কিসের মাধ্যমে? সোর্স কোডের মাধ্যমে, অথবা বলা হয় এপিআই এর মাধ্যমে। এপিআই এর মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়। যেমন এখন চলতেছে এনবিআর এর যে সফটওয়্যার করা হয়েছে, যেটা হয়তো অথবা এনবিআর এর যে সফটওয়্যার আছে রিটার্ন সাবমিশনের জন্য যেটা আপডেট চলতেছে, তার সাথে নির্বাচন কমিশনের যে সার্ভার রয়েছে, সেই সার্ভারের সাথে ইন্টারলিঙ্ক করা হয়েছে এপিআই এর মাধ্যমে, যেন আপনি ন্যাশনাল আইডি দিলে সাথে সাথে তথ্য এনবিআর এর কাছে চলে আসবে। আবার ব্যাংকের সাথে যেগুলো হলো, অথবা এমন আছে যে এনবিআর এর সার্ভারের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে অটোমেটেড চালান সিস্টেম যেটা আছে, সমস্ত ব্যাংকগুলি এখন যেটা নিচ্ছে, ওখানে আপনি আপনার 3 নম্বর দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত তথ্য চলে আসতেছে এনবিআর এর সার্ভার থেকে। এটা কিভাবে করা হয়েছে? এটা এপিআই এর মাধ্যমে। ওটা কে করছে? ওটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স করছে, কারণ ওটাও মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আন্ডারে। ওই সফটওয়্যারের সাথে এই সফটওয়্যারের সাথে বা ওই সার্ভারের সাথে এই সফটওয়্যারের লিঙ্ক করা হয়েছে এপিআই এর মাধ্যমে। এপিআই মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস। Is a software intermediately and allow to
related application to talk each other. মানে দেখেন একটার সাথে একটা কোনো রিলেশন নাই, কিন্তু তারা একটা একটার সাথে কথা বলতে পারে বা তার সাথে বিনিময় করতে পারে, আদান প্রদান করতে পারে তথ্য। কিভাবে লিংক হয়? এপিআই এর মাধ্যমে। এপিআই মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস, একটা কোড আর সোর্স কোড। It act as a breeze, talking a request or message from one program and then driving into the another, translating the message and performing protocols based on what API is programmed to do. ওখানে আপনি যা চাবেন, যা আপনার যতটুকু দরকার ততটুকু। যেমন ব্যাংকের সাথে এনবিআর এর এপিআই এর মাধ্যমে ইন্টারলিংক হচ্ছে এবং কিছু হয়ে গেছে, যে আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে এটা এনবিআর হয়তো জানবে সামনে। এখন হয়তো আমরা যারা রিটার্ন সাবমিট করি, আমরা হয়তো আপনার হয়তো 5টা অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংকে, কোনো কারো আপনি হয়তো 2টা অ্যাকাউন্ট শো করছেন, বাকি 3টার ভিতরে লেনদেন করছেন, সেটা শো করেন নাই, ওইটার সাথে ট্যাক্স জড়িত আছে। এখন আপনি যদি ডিক্লার না করেন, এনবিআর তো চার্জ দিতে হয়, তো ওই চার্জ না দিয়ে এখন কি করবে, আপনার যদি ব্যাংকের সাথে, সমস্ত ব্যাংকের সাথে যদি এপিআই এর মাধ্যমে এনবিআর এর সার্ভারের সাথে আপনি লিংক করা হয়, এনবিআর জাস্ট আপনি খালি, কারণ এখন আপনার কিন্তু ন্যাশনাল আইডি ছাড়া কোনো অ্যাকাউন্ট হবে না, তাই না? এবং এরকম বিষয়গুলো আছে, ওই ইউনিক আইডি দিয়ে সার্চ দিলে আপনার কোথায় কোন অ্যাকাউন্ট আছে, কোথায় সম্পদ আছে, কি আছে, বা আমার কোথায় কি আছে সব বের হয়ে যাবে। আমার ন্যাশনাল মানে আইডি দিয়ে যদি আমি সার্চ দিই, আমার কোথায় এফডিআর আছে, কোন ব্যাংকে আমি রাখছি, অথবা সঞ্চয়পত্র কত আছে, আবার কোথায় জায়গা জমি কিনছেন, কি আছে, এভরিথিং সব চলে আসবে একটা সিস্টেমে। ফাঁকি দেওয়ার কোনো আর পথ নাই। আর এমনি আমরা চাকরিজীবী যারা, তাদের ফাঁকের কোনো পথই নেই। তো এইভাবে এপিআই এর মাধ্যমে এই সিস্টেমের সাথে ইন্টারলিংক হতে পারে। এই গেল আমাদের জিনিসটা। এখানে এপিআই কিভাবে কাজ করে এখানে দেখানো হয়েছে। সে হ্যান্ডশেক করতেছে একটা সফটওয়্যার আরেকটা সফটওয়্যারের সাথে। এইখানে বেসড অন দ্যাট আমরা যা পড়লাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার কি, হার্ডওয়্যার কি, তারপর এটা কিভাবে কাজ করে, সাস পাস এবং এগুলি, এটা সবটি এই ভিডিওগুলিতে আছে। আপনারা কখনো যদি সুযোগ পান, কোথাও যাচ্ছেন, অডিটে গেলেন, পথে গাড়িতে বসা, যদি আমার মোবাইলে ডাটা করে যাবে, ভিডিওগুলো একটু একটু দেখতে পারেন, অন্যকে ডিস্টার্ব না করে। কানে ইয়ারফোন লাগে, আপনি দেখলে জাস্ট ইয়াটা পরিষ্কার হবে, যে কোনো জায়গা থেকে আসলে আপনারা যেন পারেন। আমরা এই চ্যাপ্টারটাও মোটামুটি করছি, টাইমও তো মাশাআল্লাহ আরো আছে না, 10টা বাজে, আমরা হুঁশিয়ারি করছে, দেরি করছে অনেক পরে। এটা একটা সামারি করি, আমরা টপিকসটা মোটামুটি শেষ করেছি, তারপর কিছু অবজেক্টিভ দেখবো। আপনাদের কি বিরক্ত লাগছে স্যারেরা? শেষ করে দেন। হ্যাঁ, এই তো শেষ, তো শেষ হলেই তো হয়ে যাক। আমি বুঝছি সবাই বিরক্ত, সারাদিন কাজ করছে, আপনারাও করছেন, আমরাও করছি নাকি। তো মাঝখানে বিশাখ একটা প্রোগ্রাম হয়ে আসছি। তো এখানে দেখেন, নাও উই আর সিং দ্য সফটওয়্যার রেফার্স টু দ্য সেট অফ প্রোগ্রামস, অ্যাপ্লিকেশন, ইনস্ট্রাকশন that operate the computer system or electronic device. So software are mainly, we have seen here, mainly softwares are two types. One is system software, another is application software. So open source software, and we have seen software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, the cloud computing, part of cloud computing. And we have seen the language, that is programming language, low level and high level. Low level is first generation, second generation, and third, fourth, fifth are the high generation language. So based on this, here few 10 MCQs here. What is software? দেখতে পাচ্ছি না। আমি কি আপনাকে কি আমি শেয়ার করি নাই নাকি? কি বলে? পরিষ্কার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আবার করতে মানে বড় হয়ে গেছেন, দেখা যায় না নাকি? এখন দেখা যায়? ঠিক আছে। মানে ওই পুরাটা স্কিন হওয়ার ফলে হয় না, এটাও টেকনিক্যাল জান। So what is software? Here four answer is here.
Basically, real answer is A. স্যার এ নাম্বার জি স্যার Yes. A set of instructions and programs that tell a computer how to perform a specific task is a software. What does cost software refers to? Course মানে হচ্ছে B. Software that is developed and sold by third-party vendors for general use. Course software. মানে আসলে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যেটা করা হয়। Which of the following option represent the major type of software? এখানে আমাদের চারটার ভিতরে কোন অপশনটা আমাদের মেজর টাইপস অফ সফটওয়্যার কে নির্দেশ করেছে? যখন এখানে অপারেটিং আছে, কমার্শিয়াল আছে, সিস্টেম, represent the major type of software. Answer C. System software, application software, and programming software. Which of the following statement the best describe system software? এই চারটা স্টেটমেন্টে কোন স্টেটমেন্টটা সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে ভালো বলেছে, বেস্ট ডিসক্রাইব করেছে সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে? এর আনসার বি আগে। সিস্টেম সফটওয়্যার ম্যানেজ and control the computer hardware, providing a platform for running other software is a system software. Answer B. Which of the following is an example of a business application software? Here, four are here. Business application software is which one? We are using always business by Microsoft Excel. Is the business application software. Answer A. Which cloud computing service model provide ready to use software? যে সফটওয়্যারটা রেডি আছে ব্যবহার করতে পারি। জি জি, সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস। SaaS. What is open source software? OSS. Software that is freely available for public use and can be modified and distributed by user. The open source software. Answer B. Which of the following programming language is object-oriented language? স্যার অ্যাসেম্বলি ডি নাম্বার হতে পারে না, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। অবজেক্ট মানে কোনটা? সি স্যার সিনিয়র আসলে পাইথনটা আসলে লেটেস্ট হলো পাইথন। Python is an example of an object-oriented programming language. Object-oriented programming মানে is a programming এইরকম আর কি, আসলে পাইথনটা আনসার। Which of the following programming language is primarily used for web development? এই যখন এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আসবে আমরা কোনটা যাব? And is known is the easy to use and usability. আসলে জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়েবের জন্য, বুঝছেন? জাভা স্ক্রিপ্ট। আনসার ডি। হোয়াট ইজ অ্যাসেম্বলার? অ্যাসেম্বলার আসলে কি জিনিস? অ্যাসেম্বল করে যে, অ্যাসেম্বল কি করে যে আমাদের জিনিসগুলোকে করে হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সফটওয়্যার টুল ইউজ টু কনভার্ট assembly language code into a machine code. Answer B. So we have completed this one. So next class our would be data resource management. So next Saturday I will be outside of country. So I think our another teacher, he will take the class. So thank you sir. আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এখনো 77 জন আছি, ভালোই আসলে করার কিছু নাই, এভাবে করা যায়। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, অনেক ধন্যবাদ জি, থ্যাংক ইউ।
করতেছেন আপনারা সবাই আমার 7 বিষয়ের ক্লাস হবে